Today's class is going to be a very practical one. In this video, I will be demonstrating to you how the Yoruba traditional naming ceremony is done. I will be killing two birds with one stone actually, because this video was inspired by a very refreshing good news that I recently received. A beloved online brother of mine who lives in Atlanta in the United States, but whose origin is Benin Republic, a country just next to Togo, my mother's country. Exactly 1 week ago, this brother of ours was blessed with Ibeji, one male, one female, a complete set of Baomo, the king amongst all children. Now, being an Ejire myself, you can imagine how joyed I was for this truly blessed couple. Ọ̀gbẹ́ni Chatis Adewale Santos àti ìyàwó ẹ̀ Modinot Abisola Santos, alárẹwà obìnrin, ìyá ìbejì. Mo kẹ́yìn méjèèjì kú oríire. Before these children were born, the father came to me to suggest names for the twins, and I joyfully obeyed. So today, I will be announcing those names to the world. I will also be doing Iwure for them, and at the same time, I will be explaining the reason why we do the kind of things we do during Isomoloruko. As you can see, I have some items here placed before me in calabashes. This is Iyo, the salt. This is Atare, alligator pepper. This is Obi, kola nut. This is Orogbo, what some also call the bitter cola. This is Oti, alcohol. This is Adun. I don't know the English name for that one. And this is Onyi, the honey. This is Iyepe, the earth. This is palm oil, Ekpopupa. Over here, I have some cowries, Oweyo. And this is Omi, cool water. And how dare I forget this? Shekere. Shekere aje. Mo gbáradì wá lónìí ni. Mo múra yín wá tẹrùtẹrù. You can call this video an online ikomo. Ẹ máa bá mi ká lọ. The Yoruba consider the birth of a new child a very sensitive matter. The mother of the child, for instance, is to remain indoors for a certain number of days before and after the childbirth, and public access to these newborn babies are highly restricted. Even the faces of these newborn babies are not to be seen by people who are not close enough. They are not to be seen by people who are not intimate family members. And that is why we have concealed the faces of the Ibeji in these pictures you're looking at. This is why the practice of Ikomojade makes sense. It is Ikomojade because Koto di ọjọ́ yẹn, àwọn ọmọ náà gbọ́dọ̀ jáde. Ikomojade simply means introducing the child to the outside world. In other words, a launching of the child or children as the case may be. After a certain number of days, these babies can now be introduced to people of the outside world. And this Ikomojade in those days is actually a combination of a lot of other practices, rituals, and ceremonies. One of the many ceremonies we find during Ikomojade is Isomoloruko, the naming of the children, and the Iwure that must follow this. And even the names given to the children alone are actually forms of prayer. The names are also Iwure themselves. The name we give to our children in Yoruba land serve as prophecies and a roadmap of their future lives. Now, what is Iwure? Iwire, Lodi, Iwure. It literally means to uproot ire, which is good fortune, and then put it on someone else. It is a very figurative expression. Awuire, we uproot good fortune. Awa gbe lórí èèyàn míì lórí. And this Iwure is built upon our concept of Ashe. The Yoruba believe that everything created by Olodumare has its own Ashe embedded in them. All of these items placed before me, for instance, have their own inherent Ashe. Ashe is the life force, the vital force contained in everything animate or inanimate. Gbogbo ènìyàn ló ní àṣẹ tirẹ̀. Gbogbo ẹranko ló ní àṣẹ tirẹ̀. Gbogbo ewéko náà ló sì ní àṣẹ tirẹ̀. There is àṣẹ in the wind. There is àṣẹ in the rain. There is àṣẹ in the mountains, in the rivers, in the oceans, and what have you. So through Iwure, we tap from this àṣẹ and then apply it to our own lives. One of the àṣẹ of the ocean, for instance, is the blessing of abundance. The fact that the blessings of Okun know no bounds. The ocean has no boundaries. We can therefore say that since the blessings of the ocean has no boundaries, so shall my life be. That is, we tap in from the àṣẹ of Okun. Sometimes we tap into this àṣẹ through the use of poetic language. And that is what we do when we say something like, Ewe àgbàgbà ló ní kí n dàgbà.
Ìwé apẹ́ ló ní kí n pẹ́ láyé. We are actually making use of pun there. We are playing on the words. And we all are going to be seeing examples of that in this ìwúre that I am about to do. So while I will be teaching and demonstrating to you how the Yoruba traditional naming ceremony is done, this is primarily an ìwúre for the Ìbejì that we are celebrating today. And now, let us get right into it. Orúkọ àwọn ìbejì náà ni Táíwò, Olúwadémiládé, Mádéṣẹwà, Àdùkẹ́ àti Kẹ́hìndé, Olúwadámilọ́lá, Mobọ́láwálé, Àkànbí. Mádéṣẹwà àti Mobọ́láwálé, mo fi iyọ̀ wúre fún yín lónìí o. Awáyé má tẹ́niyọ̀ ń ṣe. Bíyọ̀ bá dénú ọbẹ̀, adùn á sì wọ́. Ọbẹ̀ tí ò níyọ̀ là ń pè látẹ́. Awáyé má tẹ́niyọ̀ ń ṣe. Iyọ̀ kì í tẹ́, ẹ ò ní tẹ́ láyé ń bí. Iyọ̀ ayé lolódùmarè ó ṣe yín. Adùn lẹ́jẹ́ fún ìdílé yìí àti fún gbogbo ọmọ aráyé. Atare rèé o, bó ti wù kátare kéré tó, títa ní tani lẹ́nu. Atare kì í sì di tirẹ̀ láìkún ọ̀kẹ́. Atare kì í di tirẹ̀ lábọ̀. Kíkún ni ilé atare kún. Ilé yín á máa kún fún owó. Ilé yín á máa kún fún ọmọ. Ẹ ò sì ní rí ohun gbé sọnù bí kò ṣe bí ọmọ. Obìnrin nílé ayé tiyín, ọkùnrin àbíró lẹ̀ máa bí. Obìnrin àbíyè, kẹ́lẹ́dàá yín ó máa bi ikú dànù fún yín. Kárùn ó máa bìlà, kóṣì ó máa bìlà, kí gbogbo aburú ilé ayé máa bìlà fún yín. Àṣẹ sì ti gùn. Torí ọ̀rọ̀ tó kété bá bálẹ̀ sọ nílẹ̀ gbọ́. Orógbó rèé, orógbó ló ní kẹ́ ẹ gbó láyé. Ẹ̀yin ó gbó, ẹ tọ́, ẹ ò ní kú léwe. Bẹ́ẹ̀ bá wá dàgbà tán, ẹ ò ní dàgbà sínú òṣì. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní dàgbàyà pẹ̀lú. Ògbó ayọ̀ ni tí yín ó jẹ́. Ọtí kì í tí, a kì í bá ìdin nínú ọtí. Ọtí kì í bàjẹ́. Ayé yín ò ní bàjẹ́. Ayé yín ò ní ṣèdín. Ẹ ò ní tí, ẹ ò ní tẹ́. Ire lẹ̀ máa fojoojúmọ́ ayé yín rí. Iyì lẹ̀ sì gbà títí dọjọ́ alẹ́. This is a Yoruba special delicacy. It is called àádùn. And that word literally means sweetness. We use it for ìwúre in the same way we use this, oyin, the honey. So we actually take from this and put it in the mouth of the children and we say to them, ládùn ládùn là ń bálé olóyin o. A kì í bínú oyin kó dìkorò. Ẹnìkan kì í sì foyin sẹ́nu kó tún tutù ẹ̀ dànù. Bọ́mọdé bá pàdé oyin, yóò ju àkàrà sígbó. Ohun tóyin sì fi ń ṣe afárá, ẹnìkan ò mọ̀. Ayé ò ní rí di yín. Àní dídùn dídùn là ń bálé olúkoyin. Ayé ò ní bínú yín, kẹ́rin yín wá dẹkún. Nítorí gẹ́gẹ́ bí mo ti wí tẹ́lẹ̀, ẹnìkan kì í bínú oyin kó dìkorò láyé ń bí. Ilẹ̀ rèé, ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí. Ẹ̀yin ò ní bá wọn tẹlẹ̀ báṣubàṣu. Àtẹ̀yìnlẹ́ máa tẹlẹ̀. Àtẹ̀pẹ́lẹsẹ̀ yín ó tẹ̀nà. Ilẹ̀ ó gbè yín, kò ní gbé yín mì láì tọ́jọ́. Ilẹ̀ látẹ̀ ká tó tẹ omi. Bẹ́ẹ̀ bá ń rìn nílẹ̀, kẹ́ má fẹsẹ̀ kọ. Bẹ́ẹ̀ bá ń rìn nílẹ̀, kẹ́ má ṣilẹ̀ tẹ̀. Kírìn yín ó má bí ọmọ aráyé nínú. Kẹ́ má rìnrìn ẹ̀tẹ́, kẹ́ má rìnrìn ẹ̀sín, kẹ́ sì má rìnrìn àbùkù. Láṣẹ Ìdùmarè, ẹ ní rìn lọ́jọ́ ebi bá ń pọ̀nà. Epo rèé, ẹ̀rọ̀ ló jẹ́, epo nìrójú ọbẹ̀. Bí nǹkan bá le títí, epo là á fi rọ̀. Bá a bá fi irin wọ irin tí àtiyọ wọn wá dìjà, epo ní làjà wọn. Pẹ̀sẹ̀ ni yóò máa rọ̀ yín. Gbogbo ìṣòro kí ìṣòro tẹ́ bá dojúkọ láyé, pẹ̀sẹ̀ ni yóò máa rọ̀ yín. Omi tútù rèé, omi làbùwẹ̀, omi làbùmú. Ẹnìkan kì í bómi ṣọ̀tá. Ọmọ aráyé ò ní rí yín fi ṣọ̀tá. Bá a bá bómi ṣọ̀tá gan, a ó padà lómi náà ni. Lọ́jọ́ ayé yín gbogbo, ojú rere lọmọ ènìyàn fi máa wò yín. Elémùú kan kì í rómi mú. Ọmọ aráyé ò ní rí yín mú láṣẹ Ìdùmarè. These are cowries. They symbolize ajé, wealth. Ajé á máa bílé yín roro. Àbùdí ń tolókun, àbùdí ń tọlọ́sà. Ọ̀dá owó ò ní dá yín. Ire owó gbogbo á pé sí yín lára, á pé sí yín nílé. Nítorí òdígílékún ọmọ lẹ́yìn ṣe, òdọ́dẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù. Ìbejì lẹ́jẹ́, ẹ̀yin wọlé alákìísà, ẹ sọ alákìísà dó ní gba aṣọ. Ọ̀kan bá bí, èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Èjì rẹ ọba ọmọ, ẹ̀dùn jọbí, ará ìsokùn. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ rèé, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ajé. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kì í bá wọn ròde ìbànújẹ́. Ní gbogbo ibi ọmọ aráyé tí ń sunkún ìbànújẹ́, a kì í bá ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Ẹ̀yin ti di ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lónìí o, ẹ ò ní bá wọn ròde ìbànújẹ́. Ire lójú yóò máa rí ní gbogbo ìgbà. Àfi bí owó, ire lójú owó rí. A kì í fúnyàn lówó kó tún rojú. Ẹnìkan kì í fojú bowó kó pòṣé. Ire lójú owó rí. Ire lójú yóò máa rí lọ́jọ́ gbogbo. Gbogbo èyí tá a sọ lónìí, arọ̀ ti rọ̀ mọ́. Àṣẹ sì ti gùn. Àṣẹ Olódùmarè ni.
Táyélolú àtọmọ Kẹ́hìndé, mo kí yín káàbọ̀ sóde ìsálàyé. I am happy for this video, even more than the parents, because I know that many years from now, these twins will watch this video, and by that time, they would have been living in the realities of the blessings that have been pronounced today. Congratulations once again, Adéwálé àti Abísọ́lá, ìyá ìbejì àti bàbá ìbejì. Ẹ pẹ́ fáwọn ọmọ yín o, ẹlòmíì ò ní gba ìṣe yín ṣe. Ẹ̀yin lẹ bí wọn, ẹ̀yin lẹ sì tọ́ wọn dàgbà, ẹ̀yin lẹ jẹun wọn pẹ̀lú. And for those of you still looking upon the face of Olódùmarè for blessings such as this, ire ọmọ tiyín náà á dé o. Láìpẹ́ láì jìnà, ẹ bí ọkùnrin àbíró, ẹ sì bí obìnrin àbíyè pẹ̀lú. Gbogbo ọlọ́mọbìnrin àtọlọ́mọkùnrin tó fẹ́ ṣàbíamọ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ tọwọ́ àlàbòsùn. Gbogbo aláboyún ó sì bí wẹ́rẹ́. Ẹnìkan kì í gbẹ̀bí ewúrẹ́ kó tó bábíyè, a kì í gbẹ̀bí àgùntàn kó tó bábíyè. Ẹ bí wẹ́rẹ́, òun pẹ̀lú ẹ̀sọ̀. And of course, as you surely are expecting me to say, wàá ṣeré.